up guys? Hopefully সবাই ভালো আছেন। আজকে আপনাদের জন্য I'm bringing you two magic tricks that is extremely cool, extremely visual আর দেখতে অনেক জোস লাগে। And I'm gonna show you the performances দেখার পর so you understand what it looks like. ওটার পর I'm gonna give you the tutorial for the videos. I'm gonna go in depth so you'll know all about it. Without further ado, let's get started. Alright guys, this is what the first trick looks like. We've got the match bound. Now onto the next trick, the jumping rubber band. So I've got a rubber band onto my two fingers, just like this. Once again, boom, jumps through. Arekbar try kore dekhi. Take the rubber band and bang, jumps through. Once again, jumps through the two fingers. এখন একটা কাজ করে দেখি, I'm gonna make it completely impossible যাতে কোনো মতেই যাওয়া না যায়. I'm gonna take this, go up, down, up, down. এখন my fingers are locked in. There's no way this can go through two little fingers. But let's try it out. Boom. Still jumps through. Bang. This is crazy. Alright guys, now on to the most awaited part, the tutorial. For the first trick, this is what you need. These are things easily bashar moddhe paoya jay, so it's gonna be very simple. First is such a tape. Use scotch tape because scotch tape is more invisible. Apatatto I'm using masking tape jate apnader dekhte easy hoy. And then you need scissors to cut the tape or daat diye kata jay, whatever you need. And you need some matches. Matchstick use korte paren ba toothpick use korte paren. You need something small jeta apnar hater pichone lukano jay. That is pretty much it. Now you're all set and ready to learn the magic trick. Alright, this is what you need for the matchstick vanishing trick. First of all, matchstick ta neben, erpor apnar tape ta ebhabe lagiye deben, just in the bottom side of it, chikon kore. Can you guys see that? Okay, this is exactly how you want it. এখন আপাতত I'm using masking tape যাতে আপনারা দেখতে পারেন। আপনারা যদি scotch tape ইউজ করেন, this is better because it makes it more invisible. এখন what you're gonna do is আপনারা বুড়ো আঙ্গুল নেবেন এভাবে, বুড়ো আঙ্গুলের নাকল যেটা আছে ওইটার জাস্ট একটু নিচে you're gonna attach it just like this. Oop. Let me get this right. Okay, perfect. Just like this আপনারা নাকলের এখানে রাখবেন. The advantage of that is, and make sure gymnastic jeta আপনারা যখন হাতটা খুলেন it aligns with your thumb just like this. After you have done the setup, this is what it will look like. এখন obviously this looks weird, আপনারা first finger নিয়ে এভাবে cover করে রাখবেন. So now it will look like আপনারা matchstick ধরে আছেন. So this is your setup, and obviously this is going to be scotch tape, so it's going to be more invisible. So hold it like this, so it looks like আপনারা matchstick hold করে আছেন. When you reach your hand out, a matchstick it goes behind your thumb, just like that. So the move is basically opening up your hands, which is easy. And then now it's behind your thumb. Make sure the angle ta bhalo thake. If someone is seeing from this angle, then they might see it. So make sure apnara sob shomoy apnader audience er samne samne ache. Since this is the camera, this is a very good angle for me. And once again, to make it appear, apnader ja korte hobe is basically close your hands up and then put your finger in front. Jate scotch tape na dekhte pare. So this is vanish. This is basically when it comes back. Okay, এখন performance is এটা করবেন. So you make it vanish, you make it appear. Vanish, appear. এখন আপনাদেরকে একটা টিপ দিই, that's gonna make it a lot better. আপনারা vanish করবেন এভাবে, and then after that you're gonna look for it. কোথায় থাকতে পারে? আকাশে pick a spot and then go there and pick it up. So মনে হচ্ছে আকাশ থেকে আপনি টুথপিকটা নিয়ে আসছেন. So you make it vanish, you look for it, and boom, you bring it back. This makes your performances a lot better. So keep this in mind. Alright, you guys can do this as well. Boom, 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 boom. এখন এই ম্যাজিক ট্রিক ভেরি সিম্পল। আপনাদের দুইটা ম্যাচস্টিক লাগবে। যখন একটা ম্যাচস্টিক এখানের মধ্যে দেখাচ্ছি, দিস ইজ গোনা স্টে হিডেন। আপনি যখন এটা থ্রো করলেন, এটা ডিসঅ্যাপিয়ার হবে আর এটা অ্যাপিয়ার হবে। আবার এখান থেকে থ্রো করলে এটা ডিসঅ্যাপিয়ার, এটা অ্যাপিয়ার হবে। এখন there is a very good video যেখানে টিকটকে আমি আর সবিক করেছিলাম। So I was making it disappear and he was making it appear. ও যখন disappear করে, I make it appear. আপনাদেরকে একটা ছোট একটা ক্লিপ দেবো টিকটকের মধ্যে যাতে you guys can see this video আর বুঝতে পারেন পারফরম্যান্সটা কি।
এখন ট্রিক শেষ হওয়ার পর অনেকজন হয়তো ম্যাজিকটা দেখতে চায়, সো হোয়াট ইউ গোনা ডু ইজ ইউ গোনা ব্রিং ইট ব্যাক টুয়ার্ডস ইউ, you're gonna take the toothpick and aste kore you're gonna rip this off, and then oderke apni masticta dite parben. This tape is extremely small, so hater moddhe easily lukano jabe or matite fele dite parben, and you are completely clean. আপনাদেরকে লাস্ট যে জিনিসটা বলবো is basically this trick is simple, খুব সিম্পল, ইজিলি করা যায়, বাট মেক শিওর ইউ ট্রিট দিস ম্যাজিক ট্রিক উইথ রেসপেক্ট, বিকজ এটা অনেক ভিজুয়াল আর মানুষ এটা অনেক পছন্দ করে। লাইক আই টোল্ড ইউ, এটা টিকটকের মধ্যে ইট হ্যাজ মোর দ্যান 1 মিলিয়ন ভিউজ। এখন ইট কামস ডাউন টু দ্য পারফরমেন্সেস, আপনাদের যদি পারফরমেন্সেস ভালো হয় সো পিপল উইল লাভ ইট। এখন অবভিয়াসলি টু মেক শিওর দ্যাট হ্যাপেন্স আপনারা ফার্স্টে প্র্যাকটিস করিয়েন বিফোর ইউ অ্যাকচুয়ালি ডু দিস ম্যাজিক ট্রিক। কেন আপনারা যদি প্র্যাকটিস না করে ইফ ইউ গেট কট, তাহলে আপনারা যাদেরকে দেখাচ্ছেন দে আর নট গোনা এনজয় দ্য ম্যাজিক ট্রিক, and nobody else can do the magic trick to them because obviously you're a bushjabe. So you want to do the magic trick after you have practiced it to impress them the most. Let's go on to the next trick. For the next trick, all you need is rubber bands. It's extremely simple to get, je kono khan theke paoya jay. Ekhon to get the rubber bands, je kono rubber band use korte paren, but I will recommend you guys to use certain rubber bands, which is colored ones. এখন কালার ওয়ানের সুবিধা হচ্ছে যে আপনারা যদি কালার রাবার ব্যান্ড ইউজ করেন ইটস ইজিয়ার টু সি, মানুষের চোখে পড়ে, সো দ্য ট্রিক লুকস নাইসার। নর্মাল রাবার ব্যান্ড দিয়ে করলেও করতে পারেন, ইটস কমপ্লিটলি ফাইন। I would recommend you to get 2 different color rubber bands, যাতে একটা দিয়ে ট্রিক করছেন, একটা দিয়ে you're closing off your fingers. This way the contrast looks very good and the magic looks visual, which is gonna make you look good. এই ট্রিকের জন্য you wanna have the rubber bands just like this. আমি ডাবল করে নিয়েছি যাতে আমার আঙ্গুলের উপর it sits nicely. So this is the setup, and then boom. So what you're gonna do is first দিয়ে 2 আঙ্গুলের উপরে সামনে থেকে they can't see anything. আপনারা যখন হাতটা এভাবে আনবেন পিছনে, you are gonna bring all 4 fingers right here. So পিছন থেকে it looks like this. এখন আপনারা যখন হাতটা খুলবেন, so এই 2 আঙ্গুল থেকে it jumps onto the other 2 fingers, as you can see. Once again, এই নিচেরটার মধ্যে is the same. এভাবে টেনে you're gonna put all 4 fingers যাতে এইভাবে থাকে, and then when you open your hands, এখন সামনে থেকে মনে হচ্ছে এটা শুধু এই 2 আঙ্গুলের উপর, but when you open it up, bang. এখন আপনারা সেকেন্ড রাবার ব্যান্ডটা নিয়ে আসবেন। সেকেন্ড ব্যান্ডটা আনার পর ইউ গোনা লক ইউর ফিঙ্গার্স ইন জাস্ট লাইক দিস। এখন দেখতে পাচ্ছেন ইট লুকস লাইক দিস, নো ওয়ে রাবার ব্যান্ডটা এখান থেকে এখানে আসতে পারে অ্যাজ ইস লকড ইন, বাট অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে মুভ হচ্ছে আগের মতোই এক্স্যাক্টলি সেম। এটা নিয়ে ইউ গোনা ব্রিং ইট লাইক দিস, ওপেন ইট আপ অ্যান্ড ইট জাম্পস। সেমভাবে আবার এভাবে করলে ইট জাম্পস থ্রু ফ্রম হিয়ার টু হিয়ার। এখন অনেকজন হয়তো চিন্তা করছে এটা কেমনে হচ্ছে, রাইট? What is happening is এই রাবার ব্যান্ডটা ঘুরে এসে উপর থেকে is falling in like this. Once again ঘুরে এসে is falling in এভাবে। It's not going it all the way up and it's not going all the way up and all the way back in. But মানুষ মনে করছে all the way উপরে এসে ভিতর ঢুকছে. That's why it looks so magical. Once again, bang, crazy. So that is it guys, 2 cool magic tricks যেগুলো আপনারা করতে পারবেন, আপনাদের বন্ধুদেরকে দেখাতে পারবেন, আপনাদের ফ্যামিলিদেরকে দেখাতে পারবেন and impress the hell out of them. Obviously practice আপনারা অনেক প্র্যাকটিস করার পর আয়নার সামনে প্র্যাকটিস করেন, so you know what it looks like. আয়নার সাথে প্র্যাকটিস করার পর go ahead and do it to your friends. অনেকজন খুব এক্সাইটেড হয়ে খুব তাড়াতাড়ি ম্যাজিক ট্রিকটা দেখাতে চায় আর ফেল করে, so don't do that. প্র্যাকটিস করার পর পারফেক্ট করার পর go ahead and show it to them. This is all for me today. Hopefully আপনারা এই magic trick enjoy করলেন, or if you learned something new, like, share and subscribe. This is it. Magic Razik signing out. Peace out.